波兰每5天拢会举办国际消防钢琴大赛，今年是27岁华裔钢琴家刘奕显摕到首奖。这回头4名拢是亚裔选手，若比赛有得奖的人，除了会当去国际级的音乐厅演出，嘛会当出专辑，是真大荣耀。And the gold medal goes to Eric Lu. 27岁刘奕显知影获奖了后，欢喜中有淡薄避暑，现场观众也摕手机记录荣耀的时刻。毕业伫美国费城柯蒂斯音乐学院的刘奕显，爸爸来自台湾，母亲是中国上海人，6岁开始学琴，2018年摕到英国里兹国际钢琴大赛首奖，佮甲波士顿、伦敦甲芝加哥等交响乐团合作演出。刘奕显头一摆参加消防大赛，伫2015年摕到第4名，即摆摕到首奖，伊讲像美梦成真。I'm so grateful for this honor. I'm grateful for all the Chopin lovers around the world who watched online and all the audience here in Warsaw. I'm grateful for the jury to bestow me this honor. And yeah, this is a dream come true, of course. 担任今年评审团主席的美国钢琴家奥尔森表示，今年晋级决赛11名钢琴家拢真出色，17人组成的评审团被学历真歹选择，用我5点钟才做出决定。We worked very hard and we had a number of very difficult discussions involving our opinions about artistic matters, and it did really take this long, but we actually got rid of the roadblocks, and I think we have a fine decision for this year's competition. 今年首奖会当得到由波兰总统赞助的金牌，甲6万欧元，大约213万台票奖金。本届前4名都是由华裔也是亚裔人士包办。第2名是加拿大华裔20岁钢琴家陈武栋，第3名是26岁中国钢琴家黄志栋，第4名是中国李天耀甲日本的桑原智之并列。消防钢琴大赛为1927年开始，每隔5年伫消防的故乡波兰首都华沙举办。今年有84名参赛者入选，多数来自中国、波兰甲日本。公司新闻张淑芬编译。